The next topic is antenna types. So what are the different types of antenna? So the half wave dipole, that is called Hertz antenna. Idukka 73 ohms characteristic impedance irtati, bidirectional figure, and it's mounted horizontally. What is array? Antenna array. So it's important. A group of antennas ನಾವು arrays ಅಂತೀವಿ. The field strength can be increased. ಯಾವ ರೀತಿ increase ಮಾಡ್ಬೋದು in the preferred direction by properly exciting a group or a arrays of antenna. And group of antennas insert ಮಾಡೋದ್ರ through ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we can increase the strength simultaneously in an arrangement. So different types are broadside array, end fire array, collinear, log period, turnstile, Yagi-Uda, horn feed, Cassegrain, etc. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ PDF ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 3 different type of wave propagation is there: ground wave propagation, sky wave propagation, and we have a space wave propagation. The next topic is communication engineering, the basics of communication. So what is communication? Communication andra it's a process of exchange of information. Hoda? The process of modifying the high frequency carrier wave with the information to be transmitted is called modulation. Modulation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Original information signal or the baseband signal ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಐದರ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಸ್ ವೇರಿಡ್ with respect to original information signal, and the noise will be generated here in the transmission. The noise is nothing but an unwanted signal which is going to affect the system, and this noise is part and parcel of the system. And noise are of two type, and the internal noise and the external noise. Internal noise is which is present within the system. External noise is a atmospheric noise, industrial noise, man-made noise, etc. Next, recovering of the original information from the carrier is called demodulation. Demodulation is a process of getting back the original information signal by removing unwanted noise, unwanted carrier, and all other things. We have to remove all the stuff. We should get back the original signal. Amplitude modulation ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? Amplitude of the carrier wave is changes with respect to the modulating signal, where frequency and phase are kept constant. ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್? ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ? ನಂಬರ್ 1 ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್. Basically long distance communication, and antenna width, height of antenna is also reduced. That point has to be added. In order to reduce the height of antenna, we need modulation. Next, modulating voltage is given by small vm equal to capital Vm sin of omega mt. Okay, and this carrier Vc is equal to Vc sin of omega ct. Modulation index is given by mu or ma equal to Vm by Vc. This ratio ga modulation index antara. Mathematical representation of antenna, V of t equal to Vc sin of omega ct, the carrier, plus ma Vc by 2 cos of omega c minus omega mt plus minus ma Vc by 2 cos of omega c plus omega mt. So one carrier irtati, one the upper sideband and one more lower sideband. So usually the frequency spectrum contains the fc, f of usb, and f of lsb. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, USB ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, LSB ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. USB LSB ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ MAVC by 2, and bandwidth is 2 types of FM, and modulation index is VM by VC or Vmax minus Vmin by Vmax plus Vmin. Power in the side bands ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? PT equal to P0 into P0 MA square by 2 or P0 plus ಇದನ್ನು P0 MA square by 4 plus P0 MA square by 4 ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ವೆನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ PT equal to 3 P0 by 2 ಅಂದರೆ PT is equal to 3 by 2, that is 1.5 times of P0. and double sideband is double sideband suppressed carrier. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಾವು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಇನ್ DSBSC ದ ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ P0 by PT equal to P0 by 3 by 2 P0, so 66.7%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಳ್ಸಾಕ್ತೀವಿ. ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ 2 ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್
ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಕಳಿಸೋ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಕಳ್ಸಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು DSB/SC ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸೋನು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋನು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ SSB ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ SSB. ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಇಲ್ಲ LSB ಕಳಿಸ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಹಾಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಬೋತ್ DSB ಆ್ಯಂಡ್ SSB ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು SSB ಎರಡು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅದ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ power in side band is equal to power of LSB power of USB to PT. So it is 33%. So side band power 33%. Suppose if one side band is suppressed and percentage of power saving is 16.67, nearly 17% ನಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು side band suppress ಮಾಡಿದರೆ nearly 17% of power is saved. And if the carrier and one SB are suppressed, percentage of saving is around 83%. Single side band ನಮಗೆ savings 83% ಆಗ್ತೈತಿ. Next, vestigial side band VSB. A part of one side band is suppressed and a signal contains a complete USB carrier and a vestige of a LSB. One complete USB plus a small piece of LSB. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು vestigial side band. One complete SB side band plus ಇನ್ನೊಂದು small piece or a part or a vestige of a one more side band. And bandwidth is saved here, which is mainly used in TV broadcasting. VSB TV broadcast use ಮಾಡ್ತಾರೆ. We have a AM diode detector. Diode is mainly used for the detection purpose. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮೋಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ FM ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಡ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ values of a modulating signal, keeping amplitude and phase constant. Mathematical expression for FM is given by this, and modulation index MF is kf Vm by omega m. Frequency deviation means what? The amount of increase ಅಥವಾ decrease in the carrier frequency from the normal value. Normal value ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಕೈತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತೋ ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್. and delta is equal to Fmax minus Fv or Fc minus Fmin, which is equal to kf into Vm by 2 pi. Modulation index MF is delta max by FM or kf into Vm by 2 pi FM. This one. Next, deviation ratio delta R equal to delta max by FM. Next, we have different type of FM modulators. Partava varactor diode method, reactance modulator method, Armstrong method that we have studied in our theory classes. And we have FM detector, Foster-Seeley discriminator and bartati, and ratio detector. Next, receiver characteristics. So what are the ideal characteristics for the receiver? ಯಾವ್ಯಾವ ಇರಬಹುದಪ್ಪ, ಯಾವ ಇರಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. Number 1, selectivity, sensitivity and fidelity. What is selectivity? Selectivity means it determines the extent to which the receiver is capable of differentiating between the desired and unwanted signal. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. Sensitivity is nothing but the ability to amplify the weak signal. Or it's a characteristic which determines the minimum signal strength to which receiver will respond. So, simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ it is the ability to amplify the weak signal. Weak signal amplify ಮಾಡೋ abilityಗೆ ನಾವು sensitivity ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. And fidelity is the ability of a receiver to reproduce the original signal without a distortion. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ, ಆ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಫಿಡಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಲ್ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವೇವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ AM, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇದು FM ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಐತಿ. ಸೊ AM. So difference between AM and FM. Amplitude modulation ಒಳಗೆ amplitude of signal is varied, frequency phase constant. ಇಲ್ಲಿ FM ಒಳಗೆ frequency is varied, amplitude and phase are kept constant. AM has 2 side bands, FM has infinite number of side bands. Point to be noted. ಇಲ್ಲಿ carrier of the AM contains most of the transmitted power, so but carrier ಒಳಗೆ no information. But in FM ಒಳಗೆ transmitted power in the FM is useful and there is no wastage of power. Like AM ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಕೈತಿ, FM ನಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And modulation index in AM changes from 0 to 1, ಇಲ್ಲಿ always greater than 1. And AM is more noisy compared since the AM receiver do not have a amplitude limiter. So AM ಒಳಗೆ noise ಜಾಸ್ತಿ, FM ಒಳಗೆ noise in FM is reduced by using certain amplitude limiters and all. AM has narrow channel bandwidth and the FM has higher bandwidth.
In case of AM, if two or more signals received at same frequency, then both are demodulated and it can lead to interference ಆಗೋ chances ಜಾಸ್ತಿ. But in FM, two or more signals received at same frequency, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, receiver will capture the stronger signal and it is going to eliminate the weaker signal na tagad ಹಾಕ್ತೈತಿ. AM broadcast operates in MF, medium frequency and high frequency, but FM broadcast operates in UHF, that is upper VHF and UHF range ಒಳಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವ. The design of AM transmitter receiver is not complex for modulation demodulation purpose. Designing is very easier for FM, but the design of FM transmitter receiver is little bit complex. And lastly, the AM transmission and reception equipments are not that expensive since the circuitry is very simple. So the circuitries, the equipments which are used in AM transmission receptions are very cheaper compared to FM. In case of FM, what happens? The FM transmission reception equipment is expensive because the circuit is complex. So this finishes your analog communication class.